Ok, Jay. Estamos ao vivo no YouTube. Ok, canal da Tibet House, né? Se puder, é Tibet House Brasil só, certo? Isso. Ok, Jay. Ok. Deixa eu fechar lá. Ao vivo no YouTube. Ok, canal da Tibet House, né? Pronto, foi. Ok, obrigada, Amori. Então tá bom. Geshe lá, you're please invited to teach. So we welcome you and like to listen and hear more about the 8 verses. Thank you very much. Thank you. So, first, I would like to say good afternoon or good evening over there. I'm very happy to share this very important practice called 8 verses of training the mind, or 8 verses on thought transformation, which is very, very useful during these days, specific during the pandemic. And there are many problems you see, you hear. So during that time, many people experiencing stress, depressions, fear, anxiety, worries, so much mental problems. So remain with this kind of mental problem. In order to overcome this mental problem, the practice which explain on these 8 verses of training the mind was huge benefit, but of course, it is not easy to do this practice, but if you try and then slowly, you can able to experience the practice of this thought transformation. So when you're able to do this practice, you can feel, like slowly, like a joy, the pleasure, the calmness, inner, the pleasure, you can experience in that. But it is not easy. It is difficult. But difficult, it's not because of the practice itself is difficult, because many great masters, the Buddhist authors, who living with this practice for 24 hours, for them, this is the nature. There's nothing any difficult. For us, it is difficult. Why it is difficult? Who make this difficult? For you, it's very easy. You're self-centered, your mind of ego graspings, your negative emotions. These negative emotions makes you difficult to do the practice on this thought transformation. So if you try do it slowly, you can able to feel that. So this practice is written. Oh, translate. Oh, sorry. Então, primeiramente, o Geshe está dando boa noite para nós, né? Boa noite para nós. E está muito feliz em estar aqui conosco para falar sobre esse ensinamento, sobre os 8 versos que transformam a mente, os 8 versos para treinar a mente, que é um ensinamento muito importante, especialmente numa época como essa de pandemia, onde as pessoas sentem medo, ansiedade, estresse, depressão. Então, especialmente nesse momento, esses ensinamentos são muito importantes, né? Mas, embora eles sejam muito importantes, eles não são fáceis, né?
Mas se a gente treinar, se a gente compreender e colocar em prática, então a gente vai poder experienciar a alegria, o bem-estar, a calma, né, que a prática pode nos trazer. E por que será que esses ensinamentos, essas práticas não são fáceis para nós, né? O problema não é a prática em si. O ponto não é a prática em si, porque muitos mestres, Kadampa, né, eles conseguem manter essa prática durante 24 horas. Então, para eles, não só não é difícil, como é a natureza da experiência deles, contínua, né? Para nós, o ponto para nós é difícil por causa da nossa fixação ao eu, por causa do nosso autocentramento, né? Mas, se a gente praticar, óbvio que é possível obter os benefícios da prática. Thank you, Geshe Langri. I'm sorry, so I always, no problem. always forget you. I know, no problem. Okay, so this specific text is written by one of the Tibetan great master. It's called the Kadamba Geshe Langri Tangda, but his real name is Dorje Senge. Dorje, which Vajra, Senge means the lion. So the Vajra lion. So Langri Tangda, I think he got that name is because he stayed at a place called the Langri, and he lived there, and he founded a monastery there. So might be, I'm not sure, might be just general people call him as a Langri Tangda. He's around the 11th century, middle of 11th century. So he's one of the great the practitioner, the Bodhisattva. His main practice is the bodhicitta, and based on love and compassion to all other sentient beings. So he living with compassion, so with 24 hours. So sometimes it's called the Langtang Monakpa in Tibetan. So Langtang is the name. Monakpa means something like a serious face or sadness of the face. So, so which means living with compassion to entire sentient beings. So he's care about entire sentient beings. So it's showing tremendous compassion to entire beings. So these texts, he wrote it here, is not just academic way. That's how he lived. That's how we're practicing on this. He lived with that. He understanding how much is benefiting you. So, and this source of this practice comes from the Buddha Shakyamuni, and through that, the Manjushri, Nagarjuna. So we usually, it is saying to generate the bodhicitta, to cultivate the bodhicitta, we have two different lineage, from Buddha to Maitreya lineage, and from Buddha to Manjushri lineage. So Maitreya lineage is called the lineage of Gyaltsen Chögyü, lineage of extensive deed, right? Gyaltsen Chögyü, lineage of extensive deed. From the Manjushri lineage, it's called Samutagyu in Tibetan, which means lineage of profound view. So the lineage of profound, with these two lineage all the way comes from since Buddha to all the way to the Lama Atisha, right? From the Atisha, then it goes to one together, and that's how the Kadamba traditions comes from the Lama Atisha. So mostly this mind training, there are many different types of the mind trainings, you know, 7-point mind training and 8 verses of mind, there are many. So all these mind trainings are the source come from the lineage of profound view, that lineage. So we should understanding this is come from all the way back from there. So, oh, okay, first translate. Geshe Langri, just one question. Dorje Senge was the real name of Langri Tangda, and Senge means mind, you said? No, lion, the lion. Animal, yeah, animal, the lion,
The king of lion, yes. Right. Ok. Bom, então esses ensinamentos que o Geshe lá vai nos dar hoje, os 8 versos Transformam a Mente, eles foram compostos por um grande mestre tibetano chamado Langri Tangda, cujo nome real era Dorje Sengye. Dorje significa Vajra, diamante, né? E Sengye significa leão. Então esse era o nome verdadeiro do Langri Tangda. Talvez o nome dele, Langri Tangda, tenha vindo do lugar onde ele morava, que se chamava Langri. E ele também fundou um monastério chamado Langri. Então pode ser que esse nome Langri Tangda tenha vindo por essa razão, tenha surgido por essa razão. Ele viveu na metade do século XI, ele nasceu na metade do século XI, então ele viveu durante esse período, né? E ele era um grande praticante. A prática central dele era bodhicitta e amor e compaixão por todos os seres. Então ele também era chamado por um nome tibetano que o Geshe lá disse, que significa rosto triste, como se fosse um rosto que demonstra que ele se preocupava com todos os seres. Então não é apenas um ensinamento teórico, né? Um ensinamento acadêmico, é um ensinamento prático e que era a vida do mestre Langri Tangda. Então ele não é só uma coisa de um erudito, era de um grande praticante, né? Aí o Geshe lá explicou que nós sempre pensamos nessas duas correntes assim que surgem a partir dos ensinamentos do Buda, né? Então tem uma corrente que vai do Buda para Maitreya, né? Que é chamada da extensão dos feitos ou extensão das ações, né? São das ações. E uma outra corrente que vai do Buda para Manjushri e daí para Nagarjuna e talvez Shantideva, também nessa linha, que é a profunda visão, é a corrente da profunda visão. Depois essas duas linhas se combinam no mestre Atisha, que foi o grande mestre Kadampa. A partir daí os ensinamentos se combinam, né? Mas esse ensinamento dos 8 versos Transformam a Mente vem principalmente dessa linhagem que passa do Buda para Manjushri para Nagarjuna. Essa é a origem desses ensinamentos. Aí o Geshe lá estava começando a dizer que existem vários ensinamentos de treinamento da mente. Os 8 versos, o treinamento da mente em 7 pontos, vários outros tipos de ensinamentos que são treinamentos da mente. So, why I'm talking this is it's not just randomly somebody make it this practice. It's the source, come from there. So it's the many masters and the teachers who did the research, experiment, and through that they're understanding how much it's benefiting them. It's not just randomly somebody just make it. It's not about that. From Buddha to all these student, the master to master. So all of those masters are not just simple believe whatever Buddha says. So the fundamental Buddhist concept is even Buddha says, don't believe out of your faith or devotion. You need to be thoroughly investigate. Then the things make sense, something benefit, and you should adopt. If the things not make sense, you should reject it. Even Buddha, his own word, we have a right to, adopt or to reject it. So these masters are not just simple devotion. They are very intelligent, very smart. You can see the many philosophy, the text, they wrote it there. So you can see there are many of them. So they're thoroughly investigating and research and experiment. Through that find these other practice tremendously benefiting to them. So that's how their source come from. So Langri Tangda himself studied that, taking this teaching himself from his teacher, Kadamba Geshe Potowa is one of the main his teachers. So he received his teachings from Geshe Potowa and himself, solitary retreat, experiment. So through that, he wrote this 8 verses of training the mind.
Então, esses ensinamentos, eles não foram escritos assim ao acaso, né? Foram ensinamentos, textos e práticas que foram profundamente pesquisadas, aplicadas pelos próprios mestres que passaram para os seus discípulos. E assim essa transmissão foi acontecendo com base numa aplicação profunda, numa investigação profunda sobre esses ensinamentos. Então, todos esses mestres, eles são muito perspicazes, muito inteligentes. Então, eles investigavam aquilo, aplicavam. E se aquilo era benéfico, eles adotavam. Se não era benéfico, eles rejeitavam, como o próprio Buda ensinou, que a gente deveria fazer isso com os ensinamentos. A gente deveria investigar, aplicar. Se aquilo for benéfico, a gente aceita, senão a gente rejeita. A gente tem esse direito de rejeitar. Então, esses ensinamentos, eles passaram por esse processo de os mestres aplicarem profundamente nas suas próprias vidas, né? De aquilo trazer benefício para eles. Então, aquilo foi transmitido, né? É sempre passa sempre por esse crivo de investigação, né? E o próprio Geshe Langri Tangda, ele recebeu esses ensinamentos do mestre dele, que era o Geshe Potowa, que então, da mesma maneira, ele transmitiu esse ensinamento para o Geshe Langri Tangda. So now I do not want to go about history so much, but the main point wants to. So the first, before we practicing on 8 verses of training the mind, first each individual, you should look yourself and to try to find it in your heart, what you really wanted. What is your innate, natural, your desire? What is you seeking? What is the purpose of come into this world? So it's simple. As a human beings, as a sentient beings, we do have the desire. It's called the innate natural desire, which is wish to live happy, peace, and we do not want suffering. So that kind of desire is not influenced by our families or religious faith or culture, nobody. It's by birth we have an entire sentient beings, entire human beings, all of us has that desire, which just by birth, right? So you can see, I always use this kind of example because it is so important to understanding as a human being, what's your heart wanted, what you really wanted. Sometimes we forgetting what we wanted. So we follow with something different, with influenced by culture, influenced by other people, then we ended up with a very complicated life. So therefore, without looking at just simply look in your heart and you see as a newborn baby, she do not know anything when she first came into this planet. As soon as when she suffer, what she do? She cry. When she happy, she's smiling. Nobody teach her, you should be cry when you suffer. You should be smile when you're happy. Nobody. That's nature. So that's how all of us come from. So through her body language, we know this little baby do not want suffering, wants to live happy. Every movement of her body is seeking some kind of comfortable, joy, the pleasure. So when she's very comfortable, happy, she's calm and sleep. As soon as when she suffer, she's crying. So any movement of her body is for seeking for happiness. So that's how we are. So you should really look and understanding your heart. What you really want? You want to live happy and peace and do not want suffering. Based on your interest, based on your own nature of your heart, what is your responsibility? It's not based on your faith. It's not based on your culture. It's not about that. It's based on your own interest, your own nature of your heart. Your responsibility is live happy, peace, overcome suffering. That's your responsibility.
So we need to first, before we put it into the practice, you need to understand first that. Então, o Geshe Langri não vai mais entrar em detalhes históricos, né? Mas foi só para a gente saber de onde vem, mas agora ele quer entrar na essência do ensinamento. Então, antes de a gente começar a estudar esse ensinamento e receber esse ensinamento, ele está nos convidando a olhar para dentro do nosso coração, para a gente descobrir o que realmente a gente deseja, qual que é o nosso desejo natural inato, o que o nosso coração mais quer, né? Então, a gente precisa olhar para isso e perceber que isso não é uma coisa essencialmente, essa essência, esse desejo essencial, ele não é influenciado pela cultura, ou pelas religiões, ou pelas outras pessoas. É uma coisa que nasce com a gente, é de nascença esse desejo, né? E ele sempre dá esse exemplo do bebezinho, né? Que quando ele nasce, assim, quando ele está bem, ele está relaxado, está quietinho, está calmo, ele sorri quando ele está feliz. Assim que ele começa a sofrer, ele chora. Ninguém precisou ensinar para ele, olha, quando você estiver feliz, você sorri, quando você estiver sofrendo, você chora. Ele já sabia fazer isso. Então, pela linguagem corporal desse bebê, por todos os movimentos que ele faz, a gente pode dizer se ele está feliz ou se ele está sofrendo, né? Então, nós somos assim, né? A gente precisa reconhecer essa essência desse desejo natural, inato, de querer ser feliz e de não querer sofrer, porque a gente às vezes pode começar a desejar coisas e se envolver com desejos que são um pouco influenciados mesmo pela sociedade, por outras pessoas, pela devoção, por outras coisas, e a gente acaba criando uma vida muito complicada. Então, a gente precisa sempre retornar para esse desejo essencial e se responsabilizar por ele, né? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer antes de começar a estudar esse texto. So, based on your responsibility, in order to live happy and peace, in order to overcome suffering, so how should we reduce or eliminate our suffering? So that's how the many different teachings came in this planet. So many teachers, many different religious faith came here. Purpose is to overcome suffering and to achieve peace and happiness. They all have same purpose, but the different idea, different philosophy. It brings different idea and different philosophy according to the different people's different mindsets. Some people maybe suit this way, some people maybe suit different way. So you can't follow with one philosophy view. So even in this your own home, maybe if you have 5 people lives together, maybe one of the member like maybe toast, maybe one member likes some kind of bread, or some people like this fruit, some people don't like this fruit. So even like 5 people living in the one family can have different foods. They like this. You can't follow with one food. Similarly, these millions of people have different types of mindset. So which teachings suit for you? Main purpose is to overcome suffering. So that's why all of these different religious faith came in this planet to give us the advice how to deal. Among there, from the Buddhist perspective, so Buddhist idea, how should we deal this suffering? What is the Buddhist unique idea you have? So that's how Buddha taught us. The fundamental causes of suffering. If you do not want suffering, always you should understanding suffering causes by its own, there's originate by its causes. So if you don't deal with these causes, if you don't change these causes, result will be experienced. So first, cause and effect relationship between, it's called the law of causality. That's the view, the philosophy view. If causes is good, result is good. If causes is bad, result is bad. That philosophy view is not just we create it. That's from the Buddhist perspective. This is the nature, which means if you plant the apple seed
it will bring apple fruit. If you plant the banana seed, it will bring banana. So you plant the apple seed, you want orange. If you got that, it's not going to work. Doesn't matter what kind of mantra you recited, what kind of blessing, the prayer ritual you do it never turns. Apple seed never brings you banana or orange. So that's the reality. So we should first understanding the nature of reality, how the things comes. So all these things come from their own causes. So good causes bringing good result, bad causes that bringing bad result. This is the nature. So with the understanding that nature philosophy, then we, okay, now how should I deal with my suffering? So that's why the law of causality, which called the Four Noble Truths, the way the Buddha first taught it, main point is cause and result. Bad causes, bad result. Good causes, good result, right? So that's the basic philosophy, which means this is the reality. So understanding that relationship between cause and effect relationship, based on that, now how should we deal our sufferings? Bom, então entendendo que todos os seres sencientes, todos, não só seres humanos, desejam ser felizes e se livrar de sofrimento, por causa disso, surgiram várias filosofias e várias religiões nesse planeta, para nos ajudar a conseguir isso, né? E surgiram várias diferentes filosofias e religiões porque as pessoas têm mentalidades diferentes. Então, ele estava dizendo que numa mesma casa, às vezes você tem uma pessoa que gosta de torrada, outra gosta de outro tipo de pão, outro gosta de fruta, né? Não dá para escolher um alimento só e dar esse alimento para todo mundo, não funciona. Então, de acordo com as diversas mentalidades dos seres, surgiram as diversas filosofias e religiões na Terra, né? Agora, o que o budismo tem de essencial? O que o Buda estabeleceu como base, assim, para a gente compreender antes de tomar qualquer ação para reduzir o sofrimento? O que a gente precisa primeiro entender, né? Então, o Buda, nas 4 Nobres Verdades, ele já falou logo sobre a lei da causalidade, né? Que se você tiver uma causa ruim, você vai ter um resultado ruim. Se você tiver uma causa boa, você vai ter um resultado bom. Isso não foi uma lei inventada pelo Buda. Ele observou e viu que a realidade é assim, é a natureza da realidade, é uma lei natural de causa e efeito, né? Aí o Geshe lá falou assim, bom, se você plantar uma semente de maçã, você vai colher maçã. Se você plantar banana, você vai colher banana. Não adianta você plantar banana querendo colher laranja, por exemplo. Não adianta fazer mantra, rezar, fazer puxa para conseguir isso, que nunca vai acontecer. Então, se a gente quer reduzir o sofrimento, a gente precisa entender primeiro como as coisas são. A gente precisa entender essa lei natural da causalidade. Boas causas levam a resultados bons, causas ruins levam a resultados negativos, ruins. So, in order to understanding these causes, now if you do not want suffering, you want to get rid of the causes of suffering, but the complication is, what are the causes of suffering? So the majority in this planet today, thinking is causes of happiness is external material. Causes of suffering is also external material. So they are 100% focused on external material. So they're running after to the external material for happiness. So if the external material alone giving us happiness, then the people living with this kind of luxury life should be one of the happiest person. But today we can see there are many people, your external life is luxury, but the person, so much pain, so much stress, so much inner anxiety. So it's very clear. And also simple example, there are other people is called the great practitioners who live in the mountain or simple houses or the cave. They have nothing that much. But the people who live in the big city
have so many. Or they can go hike to the mountain, they can go beside the beach, swim, or they're too much hot, air conditioned, or no, too much cold, heat, or need this food, that food, summer clothes, winter clothes, not only that, this color, that color, so full of dress or clothes in the closet, and maybe hundreds of shoes they have. So all these things, they are running after this material, but the reality, people who live in the very simple, in the cave or little simple houses, always be very calm and happy, never stress, never depressed, never feel fear, worry. When you stay with this, you can feel how much joy and pleasure these remain. People running after this material, having all of these things, still so much complaint, so much criticizing, so much anxiety, fear, worry, stress, depression. Some unfortunate commit suicide. So even you look in today the world, there are many suicide cases there. Most of the suicide cases I heard about in the big city, the people who live with the houses, everything's good. There are a number of them there to commit suicide. So if they're really happy and joy, who will going to kill themselves? Nobody. Our innate, what you call the desire, wants to live happy and long life. Even simple, when your little ants, they're running, when you touch, what they're going to do? They run. Why they're running? Because they are scared to death. They do not want to die. Nobody. So commit suicide, killing oneself means unbearable pains inside there. So that's how we should learn. Just having all this material, luxury people, so much stress and worry, people do not have these great practitioners who live with a very simple, full of joy. That means happiness and suffering is not only from material. Material alone is not enough to give you really joy. So we should first learn and research and understand that first. Bom, então se a gente entende a lei da causalidade, então a gente entende que para se livrar do sofrimento, a gente precisaria se livrar das causas do sofrimento, né? Agora, o ponto é, o que será que é causa de sofrimento e o que será que é causa de felicidade, né? Então, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, elas estão o tempo todo buscando essas causas fora delas, em coisas materiais externas, né? O tempo todo buscando fora. E achando que as causas da felicidade estão fora, as causas do sofrimento estão fora. Mas se isso fosse verdade, se a riqueza, né, se todas as coisas materiais externas fossem capazes de trazer felicidade para as pessoas que têm de tudo seriam as pessoas mais felizes. E não é isso que a gente vê, né? Então a gente vê pessoas que podem ir para a praia, podem ir para a montanha, podem comer num lugar ou em outro, num restaurante ou no outro, ter uma roupa para verão, uma roupa para inverno, uma roupa de tudo que é cor, sem sapatos no armário, né? E essas pessoas ainda assim sofrem de ansiedade, de estresse, de depressão, se preocupam com tudo. Aí, ao mesmo tempo, você olha para um grande praticante, por exemplo, que vive numa cabana ou numa montanha, numa caverna, né? Ele não tem nada materialmente. Aí essa pessoa é calma, é tranquila, é feliz. Se você fica na presença dela, você sente isso. Ela não tem preocupação, não tem medo, não tem estresse, não tem nada, nunca, né? Então, isso demonstra que se as coisas externas materiais fossem a única causa de felicidade, as pessoas que têm de tudo seriam completamente felizes, e não só não é isso que acontece, que a gente vê que não é isso que acontece, como também a gente vê um grande número de pessoas que se suicidam, né? A pessoa que se suicida, ela não se suicida, ela se suicida porque ela não aguenta uma dor insuportável. Se ela estivesse feliz, uma pessoa que está feliz, ela jamais tiraria a própria vida,
né? Isso vale para as pessoas, vale até para as formiguinhas, né? Se a gente aperta uma formiguinha, o que ela faz? Ela corre, porque ela quer ter uma vida longa, ela não quer morrer, né? A gente também, a gente tem esse desejo inato de ser feliz, ter uma vida longa. Então, se a gente tivesse conseguindo obter a felicidade dessa forma, a gente jamais tiraria a própria vida, né? Então, como é que a gente pode reconhecer direito o que são as causas verdadeiras de felicidade e de sofrimento? Now today, you can see very clear because of this COVID-19, the lockdown. So either you like it or not, you have to stay in the home. Because of staying in the home for 24 hours, many people feel stress, many people feel anxiety, feel so much angry. So there are the people who live their life decades and decades on just simple, in the rural area, in just only one little home. There's completely very simple thing. For these people, their life is locked down, looks like. They live their life with that. They don't have stress, angry, worries, but you have these things. So people think my stress and depression is because of the COVID-19, because of the lockdown, because of those people. It is saying, of course, there are the conditions, but they are not only the causes. They are not only the causes to create these problems, because this problem is all over the world, or the people who live in your city, in your town, affected completely same. It's same thing. But the people who live with the same condition, each individual has different type of the suffering, feel different. Some people, it makes you so depressed, so worried. Some people maybe not that much. So that means even lockdown is completely same, political situations are going completely same, but the people living in this kind of situation, each individual has different affected, different feeling, different pain, some so deep. So that means we should learn. It's not only external condition there who creates you suffering. There are something within your mind, because even the same family members living in the completely same situation, each family members affect differently. Some people may be very depressed. Some of your family members, not that much. So that means there are something causes within your mind, what these are. So we need to be understanding, to dealing with the problem. It's have to be very smart to understanding, looking these things, or I am more depressed, I'm more stressed, I'm more worried, these people are not that much. So what is the causes there? So that you can find it out. There are certain causes within your mind. So that's why we should first, look, research, and understand that. Então, Geshe está dizendo que a gente precisa ser muito esperto, né? Compreender, olhar para as coisas, perceber as coisas, né? Então, agora nessa época de pandemia, da Covid-19, por exemplo, né? A gente está em lockdown, né? A gente está fechado em casa, 24 horas por dia, querendo ou não querendo, a gente está aqui trancado em casa, né? Então, muitas pessoas passam mal com isso, sentem raiva, sentem medo, sentem ansiedade, porque nós estamos neste momento em lockdown. Mas tem pessoas que passam a vida em lockdown, décadas em lockdown, nas cavernas, fazendo a prática, e são super felizes, estão super bem vivendo desse jeito, né? Então, o que é, afinal de contas, que determina isso? São as condições externas, né? Então, a gente precisa olhar para isso, ver como é que isso acontece. Então, mesmo aqui nas cidades, né? A gente, sei lá, nos países, muitas pessoas estão vivendo a mesma situação, né? Política, mesma pandemia, é tudo igual. Mas algumas pessoas estão estressadas, estão preocupadas, outras não estão. Outras estão bem, umas pessoas sentem raiva, outras não sentem. Então, estão passando bem, né? Então, isso deveria nos mostrar que não são só as condições externas que determinam o sofrimento ou a felicidade. Não são só as condições externas. Elas existem, claro, né? Mas deve ter alguma coisa interna que faz com que a resposta seja diferente, até dentro de uma mesma casa, né? Uma mesma família, que estão vivendo exatamente a mesma coisa,
né? Mas não está passando bem, está passando mal. O que é isso internamente que faz com que isso aconteça, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pesquisar, olhar. Deve ter alguma coisa na minha mente que determina como eu me sinto. O que é isso dentro da minha mente? And then also another thing is external condition. Some of the external condition, you can fix it. You can go and you fix it. Many external conditions, you can't do anything by yourself. It's involved with the government, involved with the public. So sometimes you can't control it. For instance, you're sitting there, you play, switch on the, what you call the fan. When the fan makes too much noise, they say, oh, too much noise, just switch off the fan. Simple, noise is gone. But there are, like for instance, the lockdown. How can you control that? This COVID-19, it's all over the world. One person, it's impossible to control that. There are millions of people trying to stop, but still not. So that you should understand that. At the same time, there are many like these similar situations we live, we can't control that. So now the people who live with this kind of life, they're seeing this suffering, and you have a believing, my suffer because of that condition. Only you focused. But that kind of condition, you can't fix it. So then you feel hopeless, right? There's no hope to live calmness because it's uncontrolled, these situations. So that hopeless creates you depressed, right? Creates you inner weakness, makes you inner weak. That's how you're depressed. So it's making your own problem multiply, making more problem. Then you will going to show this problem to whom? You're suffering toward your family members. Now it's become more sufferings. So we should think smartly. Of course, there are certain conditions you can control it. There are many other conditions you can't control it. But the suffering, you can control. The result of this suffering, if you work hard, you can control. So that's how, from the Buddhist perspective, however this external condition there, but the fundamental causes I mentioned earlier within your mind. So that internal causes, you have a full power, you have a full potential to control that, to overcome that. And all sentient beings, all human beings, we all have same potential. If you're believer, non-believer, male, female, or intelligent or not intelligent, not smart, everybody has same potential. From the Buddhist perspective, we use called Buddha nature. So that every sentient being has a Buddha nature. That means we have a potential to deal with this internal destruction, the mind, who causes your sufferings. Então, outra complicação que a gente tem é que tem muitas coisas externas que a gente não pode controlar, né? Se a gente está aqui sentado com o ventilador ligado, o ventilador começa a fazer barulho, a gente fala, ah, tá muito barulho, desligar esse ventilador. Vai lá, desliga, acabou, né? Fácil. Agora, tem situações como a Covid-19, políticas, que a gente não tem como controlar. Tem milhares de pessoas aí trabalhando para lidar com a Covid-19, mas uma pessoa só, eu aqui, como é que eu vou controlar essa situação? Que o mundo inteiro está sofrendo, né? Então, essas situações que estão completamente fora do nosso controle, se a gente achar que elas são a causa do nosso sofrimento, então eu vou achar que não tem jeito, né? Se tudo que me causa sofrimento está fora do meu controle, então eu perco a esperança, né? Eu entro numa situação de desespero, de falta de esperança. Isso me enfraquece. Isso torna o meu problema ainda maior, né? Aí com quem que eu vou demonstrar essa minha fraqueza e todas as emoções que vêm disso? Para minha família, para as pessoas que estão perto. Aí o problema se multiplica ainda mais. Quer dizer, a gente precisa ser inteligentes, espertos, né? E perceber que
embora eu não tenha como lidar ou como controlar muitas das situações externas, claro que se tiver, a gente vai fazer, né, o que tiver que ser feito. Mas como muitas das situações externas não têm controle, né, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para o que é interno, né, para o que eu tenho de problemas internamente e lidar com eles, porque isso eu posso controlar. Essas dificuldades internas eu posso superar. Nós temos total poder sobre isso, né? Total potencial sobre isso. E todos os seres têm esse mesmo potencial, né? Seja homem, mulher, de uma religião, de outra, de nenhuma, todos os seres têm o mesmo potencial de superar todo o sofrimento e de desenvolver toda a felicidade. Isso, no budismo, para os budistas, se chama natureza de Buda. E todos nós temos esse potencial. Então, a gente precisa, de novo, usar a nossa inteligência. Nós precisamos pesquisar, entender o que de verdade está acontecendo com a gente. So now, what kind of this distraction mind we have? So we need to understand there are so many distraction emotions we have. It's Buddhists we call mental afflictions or diluted emotions. Sometimes they use ignorance, wrong consciousness. They label different types of the name on there. But the point is what they mean means what's mean by mental affliction means the mind, when it arises, whenever they arises simultaneously, it disturbs your peace of the mind. That kind of emotion, that kind of consciousness, we call mental afflictions. So these emotions, as soon as when they arises, it brings you some kind of unpleasant, or it brings you some kind of what you call distractions. So that kind of emotion called the mental affliction. So now point is, if you do not want suffering, the causes of suffering from the Buddhist perspective, the fundamental causes of suffering is mental afflictions. So these mental afflictions, the mental disease, we all have that. So the person who has more this mental affliction will suffer more, whereas the less suffer. Even external conditions completely same. You're living in the same environment because of your mental affliction has variety. Some very heavy, some is a less. More heavier person, who live with mental affliction, more suffer mental. So that's why what we need to do is understanding that first yourself. The suffering today, I am stressed and depressed, not only external, of course there are, but also within my mind, some kind of mental affliction there who brings stress, who creates me depressed, worry, fear, anxiety. So these kind of things, first you need to hear, then when you're understanding, you need to research yourself, to find it yourself. Então, se a gente precisar pesquisar dentro de nós, então, o que é que causa esse sofrimento internamente, né? Então, a gente vai olhar para o que o Geshe está explicando, que a gente chama de aflição mental, né? Ou de consciências não válidas, ou de ignorância, ou de emoções deludidas. Tem vários nomes, mas querem dizer a mesma coisa, né? E a gente está agrupando aqui com esse nome de aflição mental. E o que é a aflição mental? A aflição mental é tudo que perturba a paz da mente, né? Então, a gente, quando nossa questão, então, é como que nós vamos lidar com as aflições mentais, entendendo que quanto mais a mente estiver aflita, quanto mais aflição mental, mais sofrimento, porque a aflição mental traz esse tipo de experiência desagradável, né? Depressão, ansiedade, todas as emoções desagradáveis. Quanto mais aflição da mente, mais sofrimento. Quando menos aflição da mente, menos sofrimento, né? E todos nós temos essa igual capacidade de lidar com as aflições mentais. Então, embora as circunstâncias externas possam estar do jeito que estiverem, né?
o que vai determinar a nossa experiência vai ser o grau de aflição mental que a gente experiencia. Então, pessoas com muita aflição mental, na mesma situação externa que uma pessoa com menos aflição mental, vai sim, sofrer mais do que essa outra pessoa, mesmo estando na mesma circunstância, né? Então, nosso ponto é, quando a gente ouve esse ensinamento, agora, como a gente está ouvindo esse ensinamento, a gente entende o ensinamento, entende, bom, então tem uma questão interna que eu preciso lidar, e daí a gente se volta para dentro e pesquisa isso dentro de nós. A gente pesquisa como é que a gente... O que é a aflição mental na nossa própria experiência, né? Entendendo que é isso que determina a experiência de sofrimento e não só as circunstâncias externas. So then when we talk about the mental afflictions, there are so many mental afflictions we have. For instance, anger, attachments, jealousy, arrogance, and so forth. There are so many. And even when talk about anger, so many different levels, very heavy, very light. There's so many of the negative emotions we have right now. So among these so many, but the main causes of those mental affliction, according to this practice, is there are two main causes. One is called self-centered, selfish mind. Another is called mind of ego grasping or mind of self-grasping. So these are the main causes of your attachment, your anger, your jealousy, and all these other negative emotion. So now the point is, in order to reduce these mental afflictions, what we need to do, we need to reduce the self-centered. We need to reduce the mind of ego grasping. So first, what is the self-centered? What is the mind of ego grasping? Is that human nature? This is our nature? Or is this impossible? Or is meant to change? Or as a human being, we have to live with that? Or we have to do research? So in the past, from Buddha to all these masters, the research experiment, the knowing these mental afflictions are not human nature. These are not our nature. That means these are temporarily. We can separate them. We can reduce and eliminate them. So there are many different reasons to when you go back detail. We don't have time to go all this detail, but the simple reason is, for instance, if anger is our nature, then when we feel anger, we have to be very comfortable, but it's not. The anger, as soon as when it arises in your mind, in your heart, it disturbs you. Nobody's saying, when I'm angry, I'm happy. Nobody, right? If you say that, people might think you have something mental problems, right? So as soon as when you feel angry, you say, oh, I'm not happy now. So that means that emotion is not suit with your mind. That's why it disturbs you. Same in physical body. Today, there are many, what you call the advanced, the scientists, neuroscientists, there are many articles coming out how much the anger is destroying, right? Your immune systems, your brain. So now there are many things. So you can see it's not suit with your physical health. It's not suit with your mental. That means this emotion is not your nature. You know through your own experience. So if this is not your nature, that means it is separable. You can separate with that. So you don't need to go further, more detailed logic, philosophy, reason, but through simple, experiential level. So that means, oh, I need to reduce, I need to change this. So how should we do that? That's the question, Cam. Então a gente então pode pensando nas emoções aflitivas, né, nas aflições da mente, são inúmeras aflições mentais. Né? Então, raiva, desejo, apego, inveja, arrogância, são inúmeras. Né? Mas quando a gente olha na raiz dessas aflições mentais,
O que os ensinamentos dizem, né? Que todas as aflições mentais, elas brotam de duas raízes, especialmente. Do autocentramento, né? E da fixação ao eu, da mente de fixação ao eu. São essas as duas raízes, né? De todas essas aflições da mente. E aí o ponto que a gente pode pensar é assim, bom, essas raízes, elas fazem parte da natureza da mente, ou seja, nós somos obrigados a viver com isso o resto da nossa vida? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para reduzir ou para eliminar, né? Então, o Buda, desde o tempo do Buda e de todos esses mestres, investigando, pesquisando a própria experiência, né? Eles chegaram a essa conclusão, essa realização de que essas duas raízes não fazem parte da natureza humana, né? Então, elas são temporárias. Então, é possível eliminar, reduzir, é possível me separar disso, né? Então, existem muitas razões, muitos raciocínios filosóficos que a gente pode fazer, e a gente não tem tempo aqui para fazer isso, o Geshe disse. Mas a gente pode ver na nossa própria experiência, né? Se a gente sente uma dessas emoções aflitivas, essas aflições da mente, por exemplo, a raiva, né? E se a gente sentisse raiva e ela fizesse parte da nossa natureza, a gente viria se sentir bem de estar sentindo raiva. Mas ninguém diz, eu estou com raiva e estou feliz ao mesmo tempo, né? A raiva perturba a mente, ela traz uma experiência negativa para a mente e para o próprio corpo também. Então, tem muitos cientistas hoje em dia que já demonstraram que a raiva compromete o corpo, né? Compromete o sistema imunológico, faz mal para a gente no corpo e na mente, né? Então, a gente nem precisa desses grandes raciocínios filosóficos assim. A gente pode investigar a nossa própria experiência. Quando eu estou sentindo uma aflição da mente, eu me sinto bem ou me sinto mal com isso, né? Se fosse parte da nossa natureza, a gente se sentiria confortável quando está expressando isso. Não é isso que acontece. Então, a gente pode investigar a nossa própria experiência para entender que as aflições da mente não são parte da nossa verdadeira natureza, que elas podem, por consequência, ser eliminadas. So that's how now when you looking all this mental affliction, I just use example anger, but there are so many I mentioned earlier. But all of these things I mentioned earlier, the source, this root causes is self-centered and self-grasping, the mind of ego grasping, the two main things. So in order to eliminate or in order to reduce them, what kind of medicine we need, what kind of practice we need. Here, in order to get rid of self-centered, the direct opposite of the self-centered is called the altruism. So we need to apply direct opposite of these mind can help you to change that. So in order to get rid of self-centered, the direct opposite is called altruism. Altruism, which are bodhicitta, love and compassion, cherishing to others, these kind of altruism. Then in order to get rid of self-grasping, or the mind of ego grasping, the direct opposite of the mind of ego grasping is wisdom of emptiness, or wisdom who understanding, who ascertaining the ultimate reality. So that's how these two. So bodhicitta and love and compassion is one side, and the wisdom of emptiness the other side. So these are the main subject of these 8 verses of training the mind. Então, todas essas aflições mentais, a gente pode enxergá-las como tendo essas duas raízes, né? Vamos dizer assim, que o Geshe explicou. Então, o autocentramento e a fixação ao eu, a mente que se fixa a um eu, né? E para cada uma dessas raízes, elas precisam ser tratadas, o remédio para elas, o antídoto para elas, direto, precisa ser usado, né? Então, para o caso do autocentramento, que poderia também ser chamado de egoísmo, né? O remédio direto para o autocentramento é o altruísmo, né? Então, o altruísmo, a gente pode dizer que a gente poderia dizer também a bodhicitta, amor e compaixão, ou apreciar os outros, né? Então, esses são antídotos para o autocentramento. E para
fixação ao eu, o antídoto direto aqui seria a sabedoria da vacuidade, a sabedoria que determina a realidade última. Então, esse é o antídoto para a fixação ao eu. Então, a gente precisa desses dois antídotos aplicados a essas duas raízes. E esses dois métodos, né, todos os ensinamentos para as duas raízes são a essência dos ensinamentos dos 8 versos que transformam a mente. So another word, the method aspect of the practice, bodhicitta and so forth, is called, this kind of practice is called method aspect of the practice, and the wisdom aspect of the practice is wisdom of emptiness. So these are the two, the subject today we talk. So the 8 verses of training the mind is mainly, we try to develop, these 2 types of the practice. So mainly training the mind or transforming, thought transforming, which means right now we have a very strong self-centered, we have a very strong mind of ego grasping. That's why we are very easy to feel anger, attachment, jealousy, negative emotion. We are expert. We don't need to meditate to feel anger. Just small things, when you see something negative, small things, hear something, we instantly become angry, become attached, become jealous. So you can see how expert you are in those negative emotions. That means you have a very strong sense of selfish, mind of ego grasping. So the disease, the mental disease of sense of selfish and mind of ego grasping, how much, polluted you, influence you, you see through that, you're expert. So love, compassion, how difficult you feel. You have to meditate, you have to think, still not coming. Even comes for a few seconds, it will disappear. So that's how you see how weak you are in altruism side. So because of that, that's how you can see your mindset is. If you live your mindset, mind level is that kind of mind level, of course, you can experience stress very easily. You can experience depressions, fears, suffering, of course that. So because of that reason, so in order to reduce these negative emotion, what we need to do, we need to cultivate altruism and the wisdom who understand the ultimate truths. Então, esse aspecto de desenvolver o altruísmo, né, a compaixão, bodhicitta, é chamado de aspecto do método, né? E o aspecto de desenvolvimento da sabedoria, que realiza a vacuidade, a realidade última, é chamado de aspecto da sabedoria. Então, os 8 versos, eles lidam com o método e com a sabedoria, né? Agora, como é que a gente pode entender, né, esses aspectos internos nossos, né, do autocentramento e da mente, da fixação ao eu, né? Como é que a gente pode entender, perceber que isso está dentro de nós, né? Aí eu vejo que a gente, isso é demonstrado facilmente, né? Pela facilidade que a gente tem de ficar com raiva, né? Acontece qualquer coisinha, a gente sente raiva, né? Significa que essa doença do autocentramento e da fixação ao eu está muito profunda e muito forte dentro de nós. Então, nós somos experts em sentir raiva, experts em aflições mentais, né? Por causa dessa forte tendência do autocentramento e da fixação ao eu que nós temos, essa doença nossa, né? Então, essas emoções todas negativas e aflições da mente surgem com muita facilidade. A gente não precisa treinar, a gente não precisa meditar para ficar com raiva. Já amor e compaixão, a gente precisa meditar, precisa treinar, e ainda assim é difícil, vem e vai, né? Por causa desse forte autocentramento, dessa mente forte arraigada da fixação ao eu, né? Então, isso é a causa, é o que facilita que a gente seja tão suscetível a todas as aflições da mente. So now also important thing is when I talk about selfish, anger is not good, blah, 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 then you think, yes, my parents are so selfish.
my neighbor is so angry, or our leader is so arrogant. As soon as when you're thinking all those bad things, these people, when you think that way, you are not qualified to meditate, which means the meditation you're learning will not benefit you. It not helps you. So then it makes you more judgmental. It brings you more negative way. So never think about. This is the practices. You can only change your negative emotion. You can't fix other negative emotion. Same the Buddha says, he can't, what you call tumnam tigwa chi mitrush, he can't clean, he can't wash our negative karma, our sin by the water. He can't take our suffering by his hand, right? And he can't transform his own higher realization toward you. Only what he can do is he gives the message. So which means your mental affliction, you are the person can fix. And you can't take others' negative emotion. So therefore, in order to do this practice, you have to be really smart, honest. Smart, honest means whatever solution you choose, something benefit. Accusing this very ego, is angry, this is nothing benefit to you, nothing benefit to them, it makes you more frustrated. So that's why this practitioner, which means, oh yes, say selfish is so bad, anger is damaging you, I have this, I'm so much selfish, I have this emotion. But understanding one's own disease doesn't mean you have to feel guilt. That means you should, wow, now I'm realizing this. Now the point is, these diseases are curable, changeable. Everybody has same potential. You have the same power to fix. So these are just temporarily. So you look that perspective, then stand up yourself and look yourself, how should I clean them? That's before when we go to this practice, that kind of attitude is important, you need. Então, pode ser que a gente escute os ensinamentos, né? Entende? Ai, autocentramento é mesmo horrível. Ai, essa fixação eu é horrível, sentir raiva é horrível. A raiva é horrível mesmo. E eu acho que é verdade, porque o meu vizinho não sei o quê, a minha mãe é super raivosa. Então, a gente começa a apontar, né, para os outros. Isso significa que você não é um praticante qualificado, que a sua prática não está funcionando. Porque, em vez de você melhorar a sua própria experiência, você está julgando mais. Então, a coisa não está funcionando direito, né? Então, o ponto é a gente reconhecer em nós mesmos que, sim, eu sou autocentrada, né? Eu expresso essas emoções e eu vou ter que lidar com isso. Ninguém vai poder fazer esse trabalho por nós. O Buda não poderia pegar o nosso karma, nossas sementes kármicas e tirar de lá. Ele não poderia lavar os nossos problemas. O Buda não conseguiria fazer isso. Ele não consegue transferir a realização dele para nós. Ele consegue dar a mensagem, ele consegue dar o caminho, mas nós vamos ter que seguir. Não tem ninguém que pode eliminar as nossas aflições mentais além de nós mesmos, né? Então, esse é um primeiro ponto importante a gente entender antes de começar a estudar esse texto. O segundo ponto é assim, a gente pode falar assim, sim, realmente, eu sou autocentrada, eu realmente me fixo a um eu tenho raiva, eu tenho isso, tenho aquilo, e começar a se julgar, sentir culpa, né? Então, o ponto também não é sentir culpa. O ponto é olhar para tudo isso e falar assim, uau, agora eu descobri. Eu sei também, eu já entendi também, que todos têm o potencial de se libertar disso. Todos têm a natureza de Buda. São essas aflições da mente, essas raízes, todas elas são temporárias. Então, eu tenho potencial para me livrar disso. Agora, o que é que eu preciso fazer para me livrar disso? Então, é importante a gente entender isso antes de entrar nos ensinamentos dos 8 versos Transforma a Mente. So now the first, to deal with the self-centered, mentioned earlier. So self-centered, you should look yourself, but in order to understanding the self-centered, to knowing, we first need to understand what is the self-centered. The self-centered is the mind who only seeking oneself benefit. So only thinking about oneself. So because of that attitude, you ignoring others. You don't care about others, only thinking about your own benefit. That calls self-centered. So in order to
reduce or eliminate or overcome that, first, you have to have desire to wish to change them. So if you do not have desire to change, self-centered themselves never change. You have to change it. For when in order to, you have to change, you have to have desire, you have to have wish to change. So how should we first build that wish to change this? You understanding the disadvantages of self-center. So when you know the disadvantages of self-center, then you helps you to feel, oh, I need to change. I need to reduce that. Therefore, first, self-centered, which I mentioned earlier, is just thinking about oneself. Because of that, this mind creates you very narrow-minded. It's only about one person. So that narrow-minded result, it makes you very small-minded, very small, only thinking about oneself. That small-minded, if you live with this kind of small-minded, it easily brings fear, worries, because your mind is too small. So when you get something little problem, it causes you very easily fear, worries, because of your mind is too little, too small. Then that self-centered can create you attachments or things which makes you happy. I'm enjoying, attach these things. This is my children. This is my family. You attach. So all those attachment, or this is my property, attach, my reputation, my power. So all kind of this attachment to the material world, to the reputation, the power, all of these things come from self-centered. And also it will cause you anger, or it hurts me, angry, or it takes something from me, anger. It disturbs me, anger. Something comes relative with you, anger. So that's how this self-centered. So if you have a heavy self-centered, it makes you more attachment, more heavy anger. Then jealousy, me or you, it's completely separated. Self-centered put the wall between self and others. So when the other success, it makes you jealous because self-centered. So every the negative the mind today you have, somehow its link come from self-centered. So there are so many other disadvantages. We do not have the time to go detail, but gives you some example, then you should use, and you should research. I will give you little sort of hold the window to look there, because you have these things. So you look it, you will find it out, all those your negative emotions coming from that self-centered. Então, o primeiro ponto é o autocentramento, né? Então, a gente precisa entender o que é autocentramento. O autocentramento é uma preocupação só consigo mesmo, né? E que desconsidera o outro. Então, você age só em seu próprio benefício. Então, isso é autocentramento. Então, se a gente entende que isso é a raiz de muitas emoções, muitas aflições da mente, a gente vai querer se livrar disso, né? Mas a gente precisa ter o desejo de se livrar disso, para a gente poder se livrar disso, né? Precisa primeiro desejar se livrar, caso contrário a gente não vai fazer nada. O autocentramento por si só não vai querer se matar, né? A gente vai precisar ir lá e acabar com ele, né? Então a gente vai precisar ter esse desejo. E para a gente cultivar esse desejo, a gente precisa, um dos métodos que o Geshe ensina, é a gente observar as desvantagens do autocentramento, né? Então, por exemplo, uma desvantagem do autocentramento é uma mente estreita, né? Uma mente que só pensa em si mesmo. Então, sua mente fica estreita, super estreita. E o problema dela ser estreita é que qualquer coisa te causa medo, preocupação, né? Porque você só pensa naquilo ali. Então, qualquer coisa, qualquer probleminha pequeno já vira uma super preocupação, um super medo, né? O autocentramento também, ele gera apego, né? Porque você tem um eu ali e você só pensa naquilo, então tem a minha família que importa mais, os meus amigos, as minhas propriedades, o meu poder, as minhas coisas. E o apego favorece também o sofrimento, né? É como se você fosse amplificando toda essa fonte de sofrimento.
o autocentramento também causa raiva quando você se sente atacado, né? Quando alguma coisa te ameaça, né? Você reage com raiva, porque você precisa defender aquilo, o eu, que você precisa tanto proteger, né? O autocentramento também coloca um muro entre você e os outros, né? Então gera inveja, ciúme. Se o outro se dá bem, por que não eu, né? Então você prefere você se dar bem, não o outro, né? Então o Geshe podia passar a noite aqui falando, tem muitos exemplos, mas ele dá essa janelinha para a gente olhar para dentro, assim, dentro de nós mesmos, porque a gente tem isso, né? Então a gente precisa reconhecer por meio desses exemplos, né? Como que o autocentramento funciona em nós, para a gente poder se livrar dele, por fim, cultivar esse desejo, entender todas as desvantagens do autocentramento. So, for instance, today during this COVID-19, we have I heard about they have many problems within using the mask in the public area or not. So somebody say, oh, I can't use it because it makes me uncomfortable. So I don't care about others, so I'm not going to wear that. So you can see the deeper level, self-centered. It comes from clear. This makes me uncomfortable. So I don't wear this. So it's either you can show from scientific results, whatever is spreading the disease, whatever thing, but it's difficult to stop these things because of the very strong self-centered. It's create this. So, oh, I need money to cut this tree, then it makes me money. So it doesn't matter how much is damaged environment and its ecosystem, global warming, and natural disaster. There are many other problems, but you don't see these things as long as you get the money, cut it, you don't. So why the people don't understanding? They're understanding, they know these things, but self-centered is too strong. The person dominant by the self-centered. So they have to make decision based on self-centered. So that's how you can see these self-centered, how much damaging the peace and happiness within the world, within the country, within your family, within oneself. This is the poison. So you have that still. So it's conditioned when it arises, you're going to use that way. So knowing this through understanding, not accusing to the people, rather you accuse this self-center. How much is damaged? Eventually, this planet will be destroyed. And now it is saying maybe how many decades, 50 years, 60 years, maybe after they will turn into the, what you call desert, something, right? It's today people are doing this, thinking that. The waters are drying, rivers are dry. You can see that, glaciers, everything. So do people want to live that kind of things? No. Do they know the global warming is creating? Yes. But still, why they're doing? Because of self-centered. So you look, you do not want to show angry face. You always want to show beautiful face. That's why you put all these colors, what to try to make beautiful, right? The human nature wants to show nice and beautiful. So, but still, you're showing angry face, still you're showing very wrathful face. The person wants to do that, not at all. Anger, too strong, take over them. Completely same, self-centered. It's damaging everywhere. World, from individual level to national level, damaging. All this come from self-centered. So that's how we call meditation. So meditation is not simple, visualize huge big deities and recite the mantra, lighting here, there, nectar, complicated many things. Practice is only visualization practice. Your heart, nothing changed. Then what's the point, right? It's simple, these things. It's difficult, analytical meditation. To think this again. Point is, you feel something disgust toward one's own self-centered. You feel something fear toward one's own self-centered. You really understanding by depth of your heart,
this self-centered is one of the main troublemaker. It destroys completely through this meditation. Then when you feel that way, second step, how should I change? That's how the question comes. Então, a gente vai agora nessa época de pandemia, né? A questão do uso das máscaras. Então, o Geshe estava falando que ele viu, tem uma discussão assim, né? Ah, deve usar máscara, ah, não quero, não sei o quê. Então, tem pessoas que não usam máscara porque se sentem desconfortáveis. Não importa muito que elas estão espalhando a doença. Elas se sentem desconfortáveis, portanto, não vão usar máscara. Agora, elas sabem que a doença está sendo espalhada? Elas sabem que isso gera mais contaminação nas pessoas? Elas sabem. Elas têm esse conhecimento, mas isso resolve? Não resolve, porque o autocentramento que faz com que elas não usem máscara porque se sentem desconfortáveis é muito forte, né? Da mesma maneira, quando alguém corta uma árvore, por exemplo, porque vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, destrói uma floresta porque vai ganhar dinheiro com aquilo. Elas sabem que o planeta está aquecendo, que os rios estão secando, que a Terra daqui 40, 50 anos vai se transformar num deserto, que os glaciares estão derretendo. Elas sabem, elas têm essa informação? Tem. Mas isso muda alguma coisa? Não, porque o autocentramento é ainda mais forte, né? Então, da mesma maneira, a gente não gostaria de mostrar uma cara feia para o outro, né? Uma cara de raiva. Então a gente se maqueia, bota um óculos, arruma o cabelo, bota um brinco, para parecer mais bonitinho. Porque a gente gosta de aparecer mais bonitinho, mas ainda assim a gente mostra raiva, né? Então, a gente quer isso? Não. Mas a raiva e o autocentramento são mais fortes. Então, a gente vai lá e mostra essa cara para os outros, né? Então, o que a gente precisaria gerar, né? A gente precisaria meditar. Isso que o Geshe está fazendo com a gente é uma meditação analítica, né? A gente precisava investigar as coisas desse jeito. Então, não adianta só a meditação de ficar ali vendo deidades, recitar mantra, uma luz para cá, luz para lá, e o coração não muda, né? O que importa é o coração da gente se transformar. Então, por meio desse tipo de meditação analítica, a gente começa a encontrar os verdadeiros culpados, que não são as pessoas. É o autocentramento o verdadeiro culpado. Isso vai gerando em nós um nojo, uma aversão ao próprio autocentramento. E isso transforma o nosso coração, né? Então, agora, com base nisso, então, surge a pergunta, tá bom, como é que eu faço para me livrar desse autocentramento? So I just remember the one example. You can say, oh, if I wear this mask in the public, I put a very fancy dress, I have a beautiful, handsome face. So if I wear this, they're seeing me very unattractive. So I'm worried about, I want to show very attractive, beautiful. That's why I do not want to wear this mask. Might be that comes that way. So if you think how selfish is ignorance, that's what we call negative emotions, part of ignorance. Actually, when you're not wearing, that's how the people see you much worse. They're not seeing you beautiful. They're seeing this is a very selfish person. They don't care about the public. They're seeing you more unattractive. They feel more angry. That means they're seeing you more worse, more negative side, but still you do not know that. That's how this kind of ignorance, because of the self-centered, right? It's very clear. So therefore, through that understanding the self-centered, just simple one example, how much they're damaging you, your dignities, your values, your behavior, everything. So when you're really understanding that, how should we change that? So in order to get rid of this self-centered, just only prayer, reciting the mantras, or asking to the guru to bless me, blah, blah, all of this, I'm not saying they are rubbish. I myself, every time doing my daily practice, reciting mantra, prayers, it's good for accumulating virtues, merits, make connection with the Buddha Dharma. There are many benefits, but just alone these things will not going to fix it. So what kind of we need is its direct opposite of self-centered is altruism. I mentioned earlier, altruism or cherish to other. So that kind of mind, this is the medicine, the pure, helps you to reduce them. So when you generate that cherish to other, altruism, your selfish will be reduced. It's like a scale. So one side going heavy,
one side going like there, up. So it's going like this way. That's the only way to deal with the self-center. So we need to generate altruism. So how should we generate altruism? And that's how the first stanza, the beginning here, with the determination to accomplish the highest welfare for all sentient beings who surpass even a wish-granting jewel, I will learn to hold them supremely dear. So that first stanza is telling us how to generate cherish to other people. How should we generate the cherish to other people? Altruism. The point is, in order to, the reason why we need to generate cherish to other people, altruism, is it helps you to reduce your self-centered. Então, Geshe deu outro exemplo de uma pessoa, né? Uma mulher, por exemplo, que compra um vestido bonito, e se maqueia, e se arruma o cabelo, e daí tem que sair na rua e botar máscara. Aí a pessoa fala assim, eu não vou botar máscara porque eu vou ficar menos atraente, né? E daí, sai sem máscara, ela acha que está sendo mais atraente, né? Mas no fundo, isso é um outro efeito do autocentramento, que é a ignorância. A pessoa não entende que os outros vão ficar com raiva de você, porque você está sem máscara, porque você vai ser vista como uma pessoa que não liga para os outros. Quer dizer, é uma ignorância, né? Que surge a partir desse autocentramento também, né? Então, quando você reconhece o autocentramento, que o autocentramento está destruindo você, o país, o mundo inteiro, né? E que esse é o grande responsável por todo o sofrimento, né? Então surge esse desejo de, então, eliminar o autocentramento. E a forma de eliminar o autocentramento, então, é cultivando a apreciação pelos outros. Então, essa mente altruísta, né? Que é a apreciação pelos outros. Isso vai funcionar como se fosse uma gangorra, assim, né? À medida que a sua mente altruísta se torna mais forte, seu autocentramento diminui. E assim, por diante, né? Então, o primeiro verso dos 8 versos de Transformam falam disso, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então, ele está aqui lidando com isso, esse primeiro verso, né? Como é que a gente vai estimar o outro, apreciar o outro? E aí vai funcionar aumentando a nossa mente, o poder dessa nossa mente altruísta. So now here, with the determination to accomplish the highest welfare for all sentient beings, which means in order to generate what you call cherishing to others, altruism to others, first we have to feel dear to other. So if your mind is not feeling dear to other, it's impossible to feel cherish. So the dear means sense of closeness. So you have to feel sense of closeness, dear to other. So for instance, like a mother, when the mother has very strong feel dear to their own child. So that's why they always very cherish to their child, because they feel so close to child. They feel so dear to child. So in order to cherish to your own child, you have to feel sense of closeness. It's called the mind of endearment, to feel dear that. So how should we generate that kind of attitude, which is called affection, love? Feel dear to others means we should remember the other's kindness, seeing the other's good quality. Therefore, highest welfare for all sentient beings. So you accomplish the highest welfare, the enlightenment, long-lasting happiness. It comes from other sentient beings. You achieve highest long-lasting happiness because, as mentioned earlier, as a human being, you have a fundamental desire to wish to live happy. So wish to live happy, the happiness, there's a short-term happiness, long-term happiness, variety levels of happiness, but the one of the highest happiness is long-lasting happiness. From the Buddhist perspective called Buddhahood, long-lasting happiness, the happiness which is never turned into suffering,
happiness which is never changed. It's remain with fully joy and pleasure. So that kind of happiness you accomplish through other sentient beings. So other sentient beings are the source of that happiness. So how should we know that? So it's not simple, thinking that. So because, may first translate. Então, como é que aqui esse primeiro verso está falando sobre a gente considerar os outros preciosos, né? Estimar os outros. Então, como é que a gente consegue desenvolver essa mente que tem apreciação pelos outros? Então, a gente precisa desenvolver um senso de proximidade, uma mente que eu acho que eu vou traduzir como uma mente do bem-querer, assim, a mente que quer bem o outro, né? Que se sente próximo do outro, como uma mãe que se sente próxima, que tem um afeto, tem um amor afetuoso pela criança, né? Então, a gente precisaria desenvolver, para poder desenvolver essa mente de apreço aos outros, a mente altruísta, primeiro a gente precisa desenvolver esse senso de proximidade, né? E esse primeiro verso, então, ele vai falar assim, com a determinação de alcançar o bem supremo. O que seria o bem supremo, né? O Geshe disse que a gente tem esse desejo inato, natural de ser feliz, né? E a gente tem vários graus de felicidade, mas na visão do Buda, a felicidade maior que todos nós aspiramos é uma felicidade que dura para sempre, uma felicidade que não se perturba, que é a própria natureza de Buda, a própria iluminação, né? E aqui esse primeiro verso está dizendo que nós vamos alcançar esse estado de Buda, a iluminação, por meio dos seres sencientes. A gente não costuma pensar isso, né? Mas vai ser através dos seres sencientes que nós vamos atingir essa felicidade duradoura e imutável que é a própria natureza de Buda, a própria iluminação. So now first you have to understanding in order to generate a dear others kindness. So you can go from small to big kindness. Like for instance, when you came into this planet, you are naked. So there's nothing, your brain is empty, your physical is naked. Your survival is 100% rely on somebody else. Even you can't survive without others. So your survivor, everything you get it from others, from the main thing like your educations, from baby to till today. All this make your very rich brain come from where? Millions and millions of people, right? So the people who create the textbook, people who teach you, who build the class, school system, who works there. So these all things not comes, need money. So those money come from where? Come from each individual work hard and pay government tax. So all you can look directly, indirectly, even simple one education you got it, it's millions of other people's. So the coffee you drink, the food you eat, the clothes or dress you wear, everything. So many people. Even I always say 1 cup of the coffee, so many people involved there. People who plant this seed, who take care of these farmers, who cut it, who bring it to the factories, who whatever this change maker finally is come into coffee in your table, you enjoying this. So enjoying the pleasure drinking the coffee, that enjoy come from where? So many people's involved. So sometimes when you become so self-centered, you completely forgetting that. So you need to learn to all those clothes, the dress, the home you live, the house you live in, everything. For the leader, your power. For the famous people, your reputation. It's everything from others. If you live in the rural area, in the forest, what kind of reputation you have? What kind of power you have? If there's no other people, no reputation, no power. So it's directly, all this you receive the benefits from others. So first, you should really think to appreciate the kindness, the benefit you receive from each individual. That's how you meditate. So that when you appreciate gratitude to others, your mind is slowly opening, slowly feel closer to them. That's how you build, you feel dear toward other people through the remember the kindness
you receive from each and others. Então, como é que a gente desenvolve essa mente do bem-querer, essa mente afetuosa, essa proximidade, né? É se lembrando da bondade de todos os seres, né? Então, o Geshe Lá diz que a gente veio por um mundo pelados, né? A gente veio sem roupa nenhuma, a gente chegou aqui desse jeito, sem roupa nenhuma, com a cabeça vazia, né? Não sabia nada, assim. Então, a gente sobreviveu graças à bondade de pessoas à nossa volta, da nossa mãe, de quem cuidou da gente, né? Mesmo a educação que a gente recebeu, a educação normal, em escola, né, que a gente recebeu, dependeu de milhões de pessoas. Então, dependeu de quem fabricou o livro, dependeu de quem ensinou para a gente, dependeu dos impostos que milhares de pessoas pagaram para o governo construir a escola, né? Então, se a gente for pensar assim, mesmo a nossa educação dependeu de milhões de pessoas, né? O cafezinho que a gente toma, né? Quem plantou o café, quem construiu o bar, aquele lugar que a gente está tomando café, a xícara, tudo que a gente faz, se a gente for pensar assim, se a gente meditar sobre isso, né? Sobre como todas as coisas que a gente tem, tudo que a gente desfruta, depende dos outros, desenvolver essa gratidão, então a gente consegue gerar essa mente do bem-querer. Então, pessoas que são poderosas, por exemplo, o poder dessas pessoas vem de quem? O poder de quem é poderoso vem das pessoas. A fama que uma pessoa famosa tem, vem de onde? Vem das pessoas. Se elas forem para o meio do mato, não tiver ninguém, elas não vão ter poder nem fama, né? Então, quando a gente começa a meditar sobre isso e reconhecer o quanto a gente depende de todos para desfrutar do que a gente desfruta, a gente gera essa gratidão e a nossa mente começa a se abrir, né? Então, a gente começa a cultivar, então, verdadeiramente essa mente do bem-querer, da proximidade. So then if you look into the highest level of happiness I mentioned earlier, the Buddhahood, the long-lasting, is come from compassion. Without compassion, you can't become a Buddha. So without bodhicitta, without six paramita, so all of them because of others. If others not exist, how can you generate compassion? How can you cultivate compassion? Compassion is the straight, directly connection with others' suffering. Others' suffering, that's why you generate compassion. So bodhicitta is same. Because of others, you seeking yourself to become a Buddha. Then generosity, ethics, patience, all of these six parameters, directly connection, contact with others. So others are the source of your happiness. Your happiness is directly, connect to the others. So because of that understanding, you're seeking the others are the more important than wish-granting jewels. Wish-granting jewel, generally it is saying the ancient word, which, if you do prayer to this jewel, that jewel can give you whatever you wanted, whatever you wish will come true through prayer to the jewels, wish-granting jewels. But the wish-granting jewels benefits only for this life, become a rich people, become a healthy, or to find the best, your girlfriend, boyfriend, husband, whatever, these kind of mundane things, you're receiving through prayer to the wish, but it's only this life benefit. But there's nothing for next. But the other sentient beings, you receive the benefit is much higher, enlightenment, long-lasting happiness. So that's why others beings are who's seeking, who surpass even wish-granting jewel. More important than because of that, you should learn to hold them dear, very what you call sacred, holy, feel so dear, important through understanding on remember the other's kindness. E se a gente for então pensar na bodhicitta, que é o que vai nos permitir chegar à iluminação, a essa felicidade suprema que é a natureza de Buda, né? Se a gente for pensar em como que a gente vai desenvolver a bodhicitta, então a gente já também logo entende que a gente vai precisar dos mestres que vão nos dar ensinamentos e das pessoas com quem a gente vai praticar a compaixão, o amor, os seis paramitas, generosidade, ética, todas as
paciência, todas as paramitas, elas só vão poder ser praticadas se a gente tiver pessoas em volta da gente, né? Então, o cultivo da bodhicitta e a iluminação vão depender dessas pessoas. Então, de todos os seres. Então, eles são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Joia mágica que realiza desejos seria uma joia, coisa da mitologia, que a gente reza para aquela joia, ou faz qualquer coisa com aquela joia, e aí ela proporciona tudo que a gente quiser, né? Então, uma casa maravilhosa, um namorado lindo, qualquer coisa maravilhosa desta vida. Coisas mundanas, né? Isso que as joias mágicas fazem, né? Trazem para nós os desejos, a realização dos desejos mundanos para esta vida. Mas as pessoas vão nos ajudar a cultivar essas qualidades e atingir a iluminação de todas as vidas, né? A iluminação, o bem supremo. Então, por isso, nós consideramos essas pessoas mais preciosas do que uma joia mágica que realiza desejos, e a gente vai aprender, então, a prezar esses seres, né? A adorar esses seres, a ter gratidão por esses seres e elevá-los no mais alto grau, né? Estimá-los no mais alto grau, que é o que diz esse primeiro verso. So then when you remember others, very important, others' kindness, that helps you to see the others are important. So when you're seeing others are so important, then it helps you to feel cherished to others. So that's how you change. The point is, choose selfish, cherish to other people. That's in your hand. Which way you go? If you go to the selfish, you've been suffering, you're still suffering because of that, you will suffer because of that. So if you want to change, choose that cherish to others. So when you generate the cherishing to other, result, it makes you happy. That's the point. Selfish mind, seeking oneself happy, result, it makes you suffering. Cherishing to other, altruism, seeking others be happy, important, result, it makes you happy. So that's why be smart to take care of oneself, which means that way, who makes you true happy. So we are not that much smart in our internal world. We're very smart in the material world. Of course, the system in this planet, in this world, 20th and 21st century, our focus education is the material. So we do not have this internal education, not that much. So that's why we do not understanding. For therefore, result, the majority today, the people are living with not happy life. That's very clear. So this mistake come from where? Because we don't realizing where they're coming from. So that's why in the past, those great scholar teachers who research, who experiment, from the Buddha to all these masters, they found it, if you really want to live happy and peace like them, you should choose cherish to other. So if you do not want suffering, you should try to reduce your selfish. That's why, why we thinking about cherish to other, this. Even oneself so much suffering. Why are you thinking that? That means because if you think that way, result, it makes you happy. So therefore, the first stanza is teaching us to cherish to other, be altruism, be seeing others as important, to learn and try to see that way. So that's what the first stanza is about. Então, para a gente desenvolver essa mente que estima o outro, a gente precisa se lembrar da bondade dos seres, né? Então, essa é uma forma de cultivar. Aí, qual que é o ponto aqui, né? Qual que é a escolha que a gente tem aqui? Então, esse primeiro verso está falando sobre estimar os outros, né? Então, qual que é a escolha que a gente pode fazer? A gente pode escolher continuar autocentrado, né? Então, por causa do autocentramento, a gente já viu que a gente sofreu no passado, sofre agora e vai sofrer no futuro, né? Então, a gente não está sendo muito esperto, assim, né, nessa escolha. A gente pode escolher também estimar os outros, né? Ser altruísta. E isso vai nos levar à felicidade suprema, à iluminação, né? Então, a gente vai estimar os outros
e vai atingir a iluminação, e vai atingir essa felicidade suprema, né? Então, essa escolha que nós temos para fazer. Então, a gente não é muito esperta, assim, a gente não desenvolveu essa compreensão, né? Para fazer essa escolha direito. E por isso que a gente sofre, e por isso que todo mundo sofre, né? A gente não recebeu esse tipo de orientação. Nosso mundo, a sociedade como está montada hoje, ela nos ajuda a desenvolver tudo que é tipo de habilidade para lidar com as coisas externas. Mas a gente não aprendeu a entender o mundo interno desse jeito, né? A gente não recebeu esses ensinamentos, na verdade, na nossa cultura, né? Mas os grandes mestres, desde o tempo do Buda até todos esses que investigaram e praticaram, eles descobriram isso. Se você quer ser verdadeiramente feliz, estime os outros, aprecie os outros, né? É por isso que por isso que tem essa instrução de apreciar o outro. A gente pode pensar, mas como assim eu vou apreciar os outros? Eu estou sofrendo tanto, ainda vou apreciar os outros? Mas é por isso, porque esses grandes mestres entenderam que é apreciando os outros que a gente vai atingir essa verdadeira felicidade que a gente tanto busca, né? Então a gente tem essa escolha para fazer, né? Okay, thank you very much. Now we have a few minutes left for question and answer. Então, a gente tem 10 minutinhos para perguntas e respostas, então. Valentim, você está aí? Hoje é aniversário do Valentim. Estou sim. Tá? Então, tá bom, amor. Como que a gente faz as perguntas aqui? Você quer que as pessoas abram o microfone? Normalmente, Jay, a gente está usando o bate-papo. E se a pessoa quiser, ela pode ligar o microfone, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente só tem 10 minutinhos, pessoal. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Geshe? Pessoas podem abrir o microfone delas? Não, né? Pode levantar a mão, né? No chat. Vamos lá, pessoal. Any questions? No? Tem alguma pergunta? Não, pessoal? So if Pode they're not, escrever then no we're chat. going to do the dedication. Right? Se vocês não tiverem perguntas, a gente pode fazer dedicação. Então, tá bom. Então, o que a gente faz? Apareceram 2 perguntas no chat. Okay. So, Geshe Lá, we have 2 questions. So, first is, when we try to cherish others, why? Because we want to be happy, to our own happiness. Wouldn't we be searching to be, trying to be altruistic, but with a selfish motivation? When we have this... Selfish, it is saying like be smart, selfish, you can be. But the selfish today we have is not smart selfish, it's the ignorant selfish. So the ignorance of the selfish, it causes you more suffering. Be smart selfish, which means really to make oneself happy, I need to cherish to other people. So when you go on that perspective, you can. So selfish general, when we talk about cherishing oneself, it has one with the what you call valid cognition, smart way, one without smart. It's based on ignorance. The Bodhisattvas do have the cherished oneself, which is based on valid. So that's why whatever they're doing, it makes them really happy. So our selfish is not that way. So be smart selfish, you can be cherish others. Então, a gente pode ser egoísta de uma forma inteligente, né? De uma forma esperta. E a gente pode fazer isso, diz o Geshe, porque, por fim, se a gente for realmente apreciar o outro, né? Se a gente tiver uma atitude altruísta com uma motivação egoísta, a gente vai beneficiar os outros da mesma maneira, né? Isso vai acabar resultando em felicidade para nós. Então, os bodhisattvas, eles têm um tipo de motivação altruísta que é uma cognição válida, eles não têm nenhum tipo de mácula nisso. Então, tudo que eles fazem pelos outros acaba
refletindo em felicidade para eles mesmos, né? Mas a gente está liberado para ser egoístas de uma forma inteligente, não de uma forma ignorante, né? Quando a gente é egoísta de uma forma ignorante, a gente traz sofrimento para os outros. Quando a gente é egoísta nessa maneira mais inteligente, a gente traz felicidade para os outros e, portanto, acaba isso revertendo em felicidade para nós. So, second question. So, is there any moral judgment or the fact of a cause being good or bad? Is there any moral judgment in this good or bad? What defines a good cause from a bad cause? Good cause from what? Yeah, from a bad cause, from good versus bad cause for results. No, it is saying like good causes brings you the good result. Right. Bad causes going to brings you the bad result. That's the certainty. That's the definitely. So same I mentioned earlier, if you put the apple seed, it becomes apples. So that's same. So good causes give you the good result. So it's not a moral, there's no moral values. There's nothing to change any other things, yes. That's the reality. Então a questão é que as causas positivas, elas são chamadas de causas positivas ou boas porque elas conduzem a resultados positivos, né? Bons resultados, e causas ruins conduzem a resultados negativos, né? Em termos de felicidade e sofrimento para os seres. Então não tem... Isso é uma lei natural, não tem como mudar isso, né? Não é inventado, isso é uma lei natural. Desculpa, eu não falei as perguntas em português, mas vocês podem ler no chat, né? A última pergunta era se a causa boa ou ruim tem algum caráter moral. Não tem nada a ver com moral, tem a ver com o resultado que elas levam, né? Is it true that people are as important to our enlightenment as the Buddhas? People and Buddhas, persons are equally important to us as the Buddhas. Is it correct to say that? Enlightened beings and other sentient beings are both same important for us in order to become a Buddha. Então é isso mesmo. A pergunta do Matheus foi: pode-se dizer que as pessoas são tão importantes para a iluminação quanto os Budas? E o Geshe diz que sim, os Budas, os seres iluminados e as pessoas são tão importantes, são igualmente importantes para a nossa iluminação. So there's a question from YouTube saying, how can we get out of the 12 links of dependent origination and stop suffering? Through the wisdom of emptiness. If you're understanding the emptiness, the root cause of 12 link of interdependent, the first is we call marikpa, which is the ignorance. That's called mind of ego grasping. So when you cut the mind of ego grasping, you cut all of them. So the wisdom of emptiness can only able to cut the mind of ego grasping. So you can liberate from 12 link of interdependent through wisdom of emptiness. Então, a pergunta era como sair dos 12 elos e parar de sofrer, uma pergunta do YouTube. Então, a resposta é que a gente precisa desenvolver a mente, eliminar a mente da fixação ao eu, né? Eliminar a ignorância com relação à fixação ao eu, cultivar a sabedoria da vacuidade, porque aí a gente vai pegar o primeiro elo, que é a ignorância, o marikpa, e cortar ali, e todos os outros vão ser cortados ao mesmo tempo ali, né? Então, essa é a forma de fazer, desenvolver a sabedoria da vacuidade. Ok, Geshe Lá. Okay, thank you very much. So finally, I will recite a few dedication prayer. So we should, whatever we accumulate virtues merit through this discussion, we should dedicate firstly world peace and specific, the people who die because of this COVID-19, who are dying, who are sick, we should also dedicate to them, and we should also dedicate to pacify all this pandemic disease that people suffer. Then you can also
what you call edit whatever you wants to dedicate. So I will going to recite few dedication prayer. Então, Geshe Lá agora vai recitar algumas preces de dedicação. Então, nós podemos dedicar para a paz mundial, para todas as pessoas que estão sofrendo, que morreram, estão morrendo por conta da pandemia, e também para que todo esse sofrimento relacionado à pandemia possa ser pacificado. A gente pode também dedicar a quem a gente desejar nesse momento. O Geshe Lá vai fazer as preces, então, de dedicação. Dagi Jini Sabe Gewa de Tendang Roa, Kuna Kampen Tang Kyabje Trijang Rinpoche, Tembe Ningbo Rinpo Seche Sho, Chanju Simcho Rinpoche, Mate Panam Kijuji, Keba Nyamba Meba Yang Kone Kondo Pewa Sho, Kanri Rawe Kwe Shingam Su Pendang Dewa Mali Chungre Ne Chere Sangwang Tinsin Jazu, Shabe Side Bato Tenju Ji, Yangbe Gengam Jida Yongchong De Nemo Chukwe La Su Mi Chongxin, Dronam Chunju Diki Tsoa Dan Penzo Pecho Le Tso Yeju Ji. Okay, thank you very much. Thank you, Geshe Lá. Thank you very